Hello students, welcome to the class. In this class, I speak on a poem prescribed for first PUC. The poem is An Old Woman by Arun Koletkar. Arun Koletkar was born in Kolhapur in the year 1932 and died in the year 2004. He completed his education in Mumbai and he started working as graphic artist, and later he developed a passion for literature and started composing number of poems. His important collection of poetry is Jejuri, for which he has been given Commonwealth Poetry Prize, and he contributed to a number of diaries and weeklies like Kavi, Opinion Literary Review, New Writing in India, The Shell and the Rain. He is a bilingual poet, writes both in English and Marathi, so he has translated many Marathi poems to English. And this poem, which we are going to study, An Old Woman, is taken from his collection of poetry called Jejuri. We have given pre-reading activities here. The questions given there are: have you ever visited a tourist place or a pilgrim center? What fascinates you there? Is it the buildings, landscape, or people? It is very common that everyone will undertake a tour or a pilgrimage. Nobody is the exceptional one. At least in his lifetime, the person would visit a pilgrim place, pilgrim center, or a tourist place. And when we go there, a number of things will fascinate us. Maybe the building, maybe the fort, maybe the landscape, maybe even the people. Okay, in this way, all those things fascinate us, and we get enjoyment when we undertake such a tour or a pilgrimage. Now let's go to the poem. In the poem we find the description of an old woman graphically, then poet's irritation towards the behavior of the old woman, and that irritation turns to compassion later on. At the same time, we can also see the two contrasting words in the same poem. The two contrasting words are the world of the modern tourist, and the second one is the world of an old woman rooted in her culture and heritage. All these things are described in the poem An Old Woman, which has been composed in many triplets. In this poem we have totally 11 triplets. Let me read out some of the triplets and let me explain the poem in detail. This poem is written in third person narration. Okay. An old woman grabs hold of your sleeve and tags along. She wants a 50 paise coin. She says she will take you to the horseshoe shrine. You have seen it already. She hobbles along anyway and tightens her grip on your shirt. She won't let you go. You know how old women are. They stick to you like a burr. You turn around and face her with an air of finality. You want to end the farce. When you hear her say, "What else can an old woman do on hills as wretched as these?" An old woman grabs hold of your sleeve and tags along. You have undertaken a pilgrimage to some pilgrim center, and where you will be held by your sleeves by an old woman. Okay. An old woman grabs hold of your sleeve and tags along, tagging along. The old woman was very old, as the title itself says, an old woman.
And as she was very old, physically she was very weak, so she was tagging you along. Okay, she was following you very closely. And why she is following you by holding your sleeve, the reason is given in the second stanza. She wants a 50 paise coin. See the reason for the woman holding your sleeve, that she wants a 50 paise coin. She was begging actually, and though she was begging, she says that she is not begging, and she says that she will take you to the horseshoe shrine. She wants to guide you there in the new place. And for her service as a guide to you, she demands just 50 paise. And your position is already, you have seen it. Okay, you have already seen it, and so you need not go for the help of anybody else once again to visit the place. Okay, but the woman is very stubborn. She is not ready to let you go. So what she does? She hobbles along anyway. She hobbles. As I told you earlier, she was very weak and she was not able to walk properly. She was hobbling along with us. Okay, and tightens her grip on your shirt. See, now she tightens her grip on your shirt so that you should not run away or go away from her. Okay, so that she tightens her grip on your shirt, it is stated. She won't let you go. See, she does not let you go. If you want to go away from her, you have to give her 50 paise coin. Okay, as long as you are not in a position to give her 50 paise coin, the woman is not ready to let you go. And then they have stated how you know how old women are. They stick to you like a bird. Stick to you like a bird. Though you want to go away, they don't let you go away. Such type of woman that old woman was. And when that woman is not ready to give you up, you turn around and face her with an air of finality. See, you become very angry. And when you become angry, you want to end the farce. You think that so many people are there and they are observing you, and it is a farce that the old woman is holding your sleeve and she is tightening her grip on your shirt, and you are walking fast, but the woman is not ready to let you go. Okay, all these look like a farce and you want to end the farce, so you turn your back. So you turn around and face her. And when you face her, immediately the old woman asks a question to the visitor. What else can an old woman do on hills as wretched as these? See the question. Okay. What else can an old woman do on hills as wretched as these? That was a question posed to the visitor by the old woman. And when the question was asked, immediately the visitor starts thinking about the old woman. He starts thinking that the old woman was very old and she was not able to do any hard physical work. At the same time, the place is mentioned as a wretched one. Hills as wretched as these. On such a hilly place, no work can be done there. Okay, and the woman has to live. And for her living, she was begging. But the woman says she was not begging. She says she was guiding the visitors. And for her service, she is demanding 50 paise from each traveler. Okay. Now, let us see what the poet do when the old woman asks such a question to him. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 11ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ PUC ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೇಖಕರು ಅರುಣ್ ಕೋಲಟ್ಕರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕವಿ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ. ಇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮರಾಠಿಯ ಹಲವಾರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಜೆಜೂರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪದ್ಯ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್, ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಆ ಕವನ ಸಂಕಲನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೆಜೂರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೀಗ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ನಿನ್ನ ಶರ್ಟಿನ ತೋಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಪ್ಪ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅವಳಿಗೆ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಶರ್ಟ್ನ ಸ್ಲೀವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನೇನು ಆ 50 ಪೈಸೆ ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ತರ ಕೊಡಬೇಡ, ಆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ 50 ಪೈಸೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ? ಒಬ್ಬ ಗೈಡ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಒಂದು ಸೇವೆ ನಿನಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ನಿನಗೆ ಹೊಸದು, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಿಂತದೆ, ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಶು ಶ್ರೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಹೆಂಗಸು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಲೀವ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನೀನು ಅವಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮುದುಕರು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ದಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯು ಲೈಕ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ಅವರ ಸ್ನೇಹ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಹೆಂಗಸಗಳು ಇವನು ಓಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಸಹ ಈ ಮುದುಕಿ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಶರ್ಟಿನ ಸ್ಲೀವ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಲೇಖಕನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಮಾನ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಅವನು ನಾನು ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಬೇಕು, ಕೊನೆ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮುದುಕಿ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ. ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಮುದುಕಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಡೂ ಆನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಸ್ ರೆಚೆಡ್ ಆಸ್ ದೀಸ್? ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು, ಬರೀ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತಹ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಮುದುಕಿ ಏನ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ, ನೀವು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಮುದುಕಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನಂತಹ ದುರ್ಬಲ ಮುದುಕಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕವಿಯ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಣಂತೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಪೊಯಿಟ್ಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್.
ನಮ್ಮ ಕವಿಗೆ ಲೇಖಕನೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ, ಒಂದು ಆವೇಶದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಮುದುಕಿ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ. ನಂತರ ನೋಡಿದವಳಂತೆ ಪದ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು. You look right at the sky, clear through the bullet holes she has for her eyes, and as you look on, the cracks that begin around her eyes spread beyond her skin, and the hills crack, the temples crack, and the sky falls. When a plate glass clatter around the shatterproof crone who stands alone, and you are reduced to so much small change in her hand. This is, we can say, the second part of the poem. When the old woman asks such a question to the traveler, the poet, to you, you look right at the sky. We start looking at the sky. What should I answer to her? Okay. Clear through the bullet holes she has for her eyes. See her, how her eyes were. Clear through the bullet holes, the effect of old age. And her battles in life. She has struggled hard because of such hard work and because of her old age. Okay. She has a bullet holes for her eyes. And as you look on, the cracks that begin around her eyes spread beyond her skin. At the same time, we can also observe the cracks on the skin, which have started by the side of the eyes. You know, it is very common. Okay, if you observe the skin of some old person, you can find such wrinkles, such cracks. And the woman had such cracks to a severe, in such a severe manner, because the woman was very old and she has struggled very hard in her life. And the hills crack and the temples crack. The hills crack and the temples crack and the sky falls. See how the expressions are. The hills crack, hills will crack. And the temples also crack. The temple stood on the hill, that also crack. And the sky fall because there was a great sound. What was the great sound? The great sound was made by the old woman with her plate glass. The old woman had a glass and a plate in her hand, and she bangs the plate with the glass. Then the sound is made in such a way that the hills crack and the temples crack and the sky falls. She made such a noise because the poet, you or the traveler, completely involved or engrossed in the thought of what to answer. Okay. When the old woman asks the question, you start thinking. You start thinking in such a manner that completely you have forgotten yourself and the old lady. Okay. And the old lady wants to awaken you. Okay. So she makes such a sound by the help of a plate and glass. And that sound is made around the shatterproof crone. Shatterproof crone. See how the old woman is described as shatterproof. Okay, she was. You cannot defeat her. Such a lady was that. Okay, when she grabs your sleeve and when her grip tightens on your shirt, nobody can escape from her hand. Okay, such a lady was that old woman, and so the adjective shatterproof. Shatterproof crone who stands alone. She was standing alone. Though she was standing alone, she was shatterproof. Okay. You cannot be victorious on her. Always she will be victorious over you, over the visitor, over the traveler, over the poet.
Okay, and when she awakens you with the help of the sound made by glass and plate, once again you start looking at her, and when you start looking at her, no words from your mouth. You cannot utter any word. You are unable to answer the question posed by her. And when you are unable to answer, you will have to give her the change what she had demanded. And see, and you are reduced. We will be defeated to so much small change in her hand. We will give her some change and we will try to leave the place. See how the poet, the traveler and you will be always reduced. Okay. We will be defeated one. The woman at any cost, she is not ready to be defeated. Okay. Always she is victorious over the poet, the travelers, the visitors. And she used to get the money demanded by her. Okay. In this way, the poet ends the poem. Okay. And here we can see the two words represented by the visitor and the old woman. The world of the visitor, how they will be, and the world of the old woman, how she is, and how she leads her life, and how she tries to lead her life, though she is old, though she is weak. Okay, always she is victorious. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಮುದುಕಿ ನೀವು ಅವಳ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನನ್ನಂತಹ ಮುದುಕಿ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಚಿತ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಬಂದೂಕಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಂಡು ತೂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಗುಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೊಕ್ಕಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ತೂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ವಯಸ್ಸು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ತೀರಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತೀರಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುದುಕಿಯವಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಂತರ ನಾವು ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅವಳ ಕಣ್ಣ ಪಕ್ಕದಿಂದಾನೇ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗೆರೆಗಳು, ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ. ನಾವು ಸಹ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅವರ ಮೈನ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ ಅವಳ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕಣ್ಣು ಪಕ್ಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅವಳ ಮುಖ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ, ಕೈ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಹರಡಿತ್ತು, ಪಸರಿಸಿತು ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಮುದುಕಿ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸುಗಳಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ತೀರಾ ಹಣ್ಣಿನ ಮುದುಕಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಬೆಟ್ಟ ಬಿರಿದಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿರಿದಂತಹ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಫಾಲ್, ಆಕಾಶವೇ ಬಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ಮುದುಕಿ ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಟ ಒಮ್ಮೆ ಬಡದಾಗ, ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಟದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಸದ್ದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾತಕಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಥವಾ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಅವಳು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಮೈ ಮರೆತಿರ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸದ್ದುಂಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎದುರುಗಡೆ ಮುದುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮುದುಕಿ ಎಂತ ಮುದುಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದವಳು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೋಲು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಿಡಿದಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಶರ್ಟಿನ ಸ್ಲೀವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಒಂದು ಆ ಶರ್ಟಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಹಾಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಳ ಕೆಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು.
ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಳ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲದಂತಹ ಆ ಮುದುಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದಾರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಮುದುಕಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಸಿಟರ್ ಪ್ರವಾಸಿಗ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೋಬನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವಳು ಕೇಳಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಆ ಮುದುಕಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಸಹ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಿರಕ್ಕ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಸರ್ವಿಸ್? ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವಳು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನಿಕರ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮರುಕ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವಳ ಕೈಗೆ ಪುಡಿಗಾಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮುದುಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಂಡ ಆವೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಪರಕ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸುವ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.